Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ladies and Medienvertreterinnen, gentlemen, liebe dear Medienvertreter, representatives of the einen press, schönen Vormittag, good je morning nachdem, ob Sie digital to zugeschaltet sind, aus you, welchem Land oder welcher good morning, Zeitzone. afternoon, or evening, Ein depending Servus on auch the an time diejenigen, zone die and country persönlich zu you uns are in. gekommen And sind. good Wir morning möchten to Sie all of alle you who recht have joined herzlich zu us in unserer person today. hybriden We'd like to warmly Wirtschaftsjahrespressekonferenz welcome you to hier in our hybrid Österreich willkommen year-end heißen. press Mein conference Name here ist in Yvonne Austria. Greusing My name is und Yvonne ich möchte Greusing. Ihnen vor der Pressekonferenz And noch ein before paar we start the Einblicke press conference, in I'd unsere like neue to give Blumer you a few Lebenswelt, unseren insights Schauraum into our geben. new Wir befinden uns hier world of in experience unserem here, our new Eingangsbereich in der showroom. We're at the zentralen entrance to Höchst. our head office Hier here in begrüßen wir Höchst. ganz in der This Tradition der is Vorarlberger where we Gastfreundschaft unsere receive our Gäste, guests, Kunden und customers, and Partner aus partners aller from Welt. all over the world and offer them Ankommen, the hospitality Wohlfühlen, that Vorarlberg motivierende is Elemente, renowned for. We'd Momente like mit our guests to feel unseren at home and experience Produkten erleben. the Und das inspiring ist die moments Klammer, with die diese Blum products. Räumlichkeiten mit This dem is Schauraum in this verbindet. welcoming Wir space möchten hier of spannende this Geschichten zu unserem showroom. Produkt This is where erzählen. we Ja, wir would möchten like to tell Lösungen und Ideen them zeigen. Und interesting vielleicht oder history hoffentlich ist es stories ein about bisschen our wie ein products, present Nachhausekommen in die possibilities eigenen and vier Wände. solutions, and In we'd den like to give them the gestapelten feeling of Korpussen, feeling den at home and being at Grundelementen home unserer here. Beschläge, These cabinets, the befinden sich basis of unterschiedliche our Symbole. fittings, are labelled Welche with Geschichte wir different zum Beispiel zu symbols. diesem Containerschiff erzählen, Um, das hören Sie Our gleich von two unseren managing beiden directors, Philip Geschäftsführern, and Philipp Martin Bloom, und will tell Martin us more Blum. about the Nun stories we lassen can Sie tell uns about aber the zum Tunnel gehen. container ship and Der the Tunnel, train der die in a beiden few Welten minutes. verbindet, But den now let's go Außen- through the und tunnel den that Innenbereich connects des two worlds, the Schauraums. exterior and interior of the showroom. Bevor wir aber in die Wohnwelten eintauchen, werfen Before Sie we einen Blick enter the auf die different Monitore. living worlds, Hier please take befinden a look sich at unter the anderem monitors. Informationen, You'll die Sie see auch gleich bei den information that Ausführungen you in hear den nächsten more 30 bis about 40 over the Minuten next hören werden. 30 to Wir 40 werden Ihnen minutes. die Zahlen, Daten, We'll Fakten not des only vergangenen present the facts and Wirtschaftsjahres figures of the präsentieren last und auch financial einen year, Ausblick but geben. also venture a look ahead to Unsere the forthcoming Innovationen werden year. wir während einer We'll be presenting Live-Präsentation our zeigen. Ja, innovations und to you dabei haben during a wir wieder live eine kleine presentation, Überraschung and eingebaut. we Seien have Sie also gespannt. got a little surprise in store for you, so that's Was uns something Menschen you can bei look Blum forward im to. letzten Jahr Oh yes, nicht and nur our hier in Österreich, managing sondern auch directors will weltweit also tell bei you unseren about what Töchtern und has driven Repräsentanten and motivated us angetrieben, over the bewegt und last year motiviert here in hat. Vorarlberg and Was der worldwide Ansatz at Moving our Ideas subsidiaries and und der Fokus auf die representative offices. Bedürfnisse unserer And they'll Kunden also besonders explain in what we letzter Zeit mean by our bedeutet hat. guiding Das principle, hören let's Sie move the gleich. world with moving Zum ideas, Schluss and noch ein how paar important organisatorische it is for us Hinweise. to Die focus on our gesammelten customers' needs. Unternehmenskennzahlen und Finally, die let me Pressemappe point out some finden Sie wie organizational üblich matters to nach you. der The key figures of the Pressekonferenz auf unserer year-end report Webseite and a zum press kit Downloaden. will be available for Im Anschluss an downloading die from our Präsentation website freuen after wir the press uns, Ihre conference. Fragen zu We'll be happy beantworten, to answer die your Sie gerne in questions Deutsch, after aber the auch in press conference. You Englisch can in ask the unseren Teams-Chat questions schreiben per können. Teams chat in Ja, unsere German or in English. Simultanübersetzerin wird Our nicht nur die simultaneous ganze interpreter will Pressekonferenz, not only sondern translate the auch die entire Fragen press conference, beantworten. but also So, das war's zum interpret Organisatorischen. the answers to your Wir questions. möchten nun So much gern for the die organizational Pressekonferenz matters. mit dieser We now Sage like to beginnen, start our press um Ihren conference with Fokus this auf dieses draw Stück slide and Metall drawing your lenken. attention to Für this uns piece ist das of nicht nur ein metal. Beschlag. For Für us, uns bedeutet this is es viel, viel far mehr. more than Aber just sehen a Sie fitting. selbst. But see for yourself. Great design inspires us, like a spark between mind and body, that ignites and bathes everything in a new light. Surfaces, colors, forms that combine beauty and function, capture every detail, and build into a beautiful whole. An interplay of forces, the expression of beauty. Es scheint, als ob
so einiges auf den Kopf steht. Lots of Und im things vergangenen Jahr haben seem wir to have been vieles turned erlebt, das wir upside so nicht down. für möglich gehalten We've haben. experienced a lot of things over the Geschlossene last few Möbelhäuser, years, things we would not have thought trotzdem eine possible, ungebremste closed Nachfrage nach furniture Wohn- und stores, Einrichten. and yet an Ein einzelnes unabated Schiff steht quer, demand for furniture wenn and interior weltweit furnishings. Transportbezüge A single gerät ship aus dem wedged Ruder. diagonally across Kein the Suez Händeschütteln, kein Canal Treffen, throws dafür worldwide Kameras, supply chains Fotografie into und upheaval. Maske. No more handshaking and face-to-face Ein meetings, but erfolgreiches, instead aber auch cameras, sehr turbulentes film Wirtschaftsjahr directors, and face liegt hinter coverings. uns. This last year has Und been auch von a unserer successful Seite year, but das also a herzliche Willkommen turbulent zu one. unserer We Pressekonferenz. too would like to warmly welcome you to our press conference. Kennen Sie jemanden, der in den letzten Monaten in Do Möbel you und know Einrichten anyone investiert hat? who's invested in Haben Sie furniture and vielleicht home selbst Möbel improvements over the gekauft last few oder months? gar Or eine perhaps Küche? you yourself have bought furniture or even a new Covid-19 hat kitchen. seit Monaten die Schlagzeilen COVID beherrscht. 19 Und has dennoch oder gerade dominated the deswegen headlines over profitiert the unsere past few Branche von months. einem Phänomen, Nevertheless, or welches perhaps so for nicht this reason, vorhersehbar our war, industry has nämlich von der massiven Verschiebung benefited from an des privaten unforeseeable Konsums. phenomenon, from a massive Während der shift in Lockdowns waren wir private alle consumption. zusammen sehr lange zu Many Hause. people were Und forced to stay gleichzeitig at fehlten home über for long Monate die periods gewohnten during the lockdown. Freizeitmöglichkeiten. At the same time, Reisen, they were Urlaube, unable to Tenniskonzerte. carry out their Auch usual der leisure ganz time normale Restaurant- pursuits, und traveling, Hofverhalten war holidays, nicht möglich. cinemas, concerts, not even Das going to bedeutet, die restaurants with Eignung von Ende das friends. Zuhause This während der has prompted people Pandemiezeit to immer attach weiter more und weiter abgeworben. importance to their own Es homes ist nicht during nur the ein Ort pandemic. der Sicherheit und des It's not Rückzugs, just a place es ist of ein Ort, wo wir safety uns and wohlfühlen können. retreat. It is a Es wurde place where we renoviert, want to feel at investiert, wir ease. haben umgebaut People have und renovated, auch neue remodeled, and Möbel und invested Küchen in their gekauft. homes and also Während bought wir new im Frühjahr furniture and 2020 kitchens. noch mit einem massiven Whereas Auftragseinbruch in the spring konfrontiert of waren 2020 und there was vielen a massive Fragezeichen slump bezüglich der in weiteren wirtschaftlichen orders Entwicklung, and great erleben unsere Kunden economic weltweit seit Mitte uncertainty, our 2020 customers eine have ungebremste experienced Nachfrage an nach Möbeln und unabated Küchen. demand for furniture Und and damit haben kitchens auch wir since im mid letzten Wirtschaftsjahr ein 2020. Wachstum erlebt, Consequently, mit welchem we so too nicht have zu recorded rechnen war. strong growth during the last financial year, the extent Unser of which Wirtschaftsjahr we had dauerte not vom reckoned with. 1. Juli 2020 Our bis zum 30. financial Juni year 2021. was from the 1st of July Und getrieben durch 2020 to diese the 30th of Entwicklungen June 2021. konnten wir Driven einen by these Umsatz von 2 developments, Milliarden und we have 376 been able Millionen to Euro achieve a erzielen. turnover of Das entspricht einem Zuwachs 2.37 von 470 billion Millionen euros. bzw. This einem is a Wachstum von growth of 24,7% 470 million euros verglichen zum or Vorjahr. 24.7% in comparison to the previous Wenn year. wir einen Blick auf die Märkte werfen, dann zieht sich dieses Bild wie If ein we have roter Faden looked durch. at the markets, the Obwohl die picture is the same Möbelhäuser in vielen for Ländern all für the lange Zeit countries. geschlossen waren, Although furniture fand diese stores had to Verschiebung hin close zu their doors for long Wohn- periods in many in beinahe countries, allen unseren there was a Märkten statt. shift in Die private Märkte consumption to Westeuropas tragen investments in heuer home besonders stark zum improvements in Wachstum all our bei. markets. Western Insbesondere Europe Italien, contributed Frankreich, aber greatly auch to our Deutschland. growth, in particular Italy, Wenn wir am France, Anfang noch the UK, Aufholeffekte and gesehen haben, Germany. hat sich auch hier At die first, we Nachfrage mainly konstant nach oben benefited entwickelt. from catch up effects, but then there was an In ongoing Osteuropa sehen increase wir in demand durchgängig große since spring Zuwächse in allen 2020. Märkten. Strong growth Ebenso in has also been Nordamerika oder recorded in in den USA Eastern trotz eines Europe. starken Euros The sind wir same das applies to Umsatzwachstum North gut erreichen konnten. America, where we were able to achieve a nice Auch die Märkte turnover, Asiens nice und increase in Ozeaniens turnover in konnten the das USA, Wirtschaftsjahr durchgängig mit despite einem the Wachstum strong abschließen, euro. Markets in wobei Asia and China Oceania unverhohlen have unseren also starken reported Beitrag growth at year leistete. end, and China has again Und auch in contributed Afrika, greatly to Südamerika, the business dem Nahen und results. Mittleren Osten Furthermore, the haben wir ein last year proved a positives Jahr hinter positive uns. one for us in Kurz, Africa, South wir sind America, wirklich in and in allen the Near Märkten and Middle durchgängig East. eine In short, positive we Entwicklung. have achieved a positive development, seen a Und es ist positive schön, dass wir development in unsere all our Kunden in dieser markets in the last Entwicklung financial begleiten year. dürfen. And it's wonderful that we've been able to Und in einer support Zeit, our in der Reisen customers in this quasi development. unmöglich waren, hat sich unsere internationale Our Ausrichtung international und unsere orientation weltweite and our sales Verkaufsmannschaft team als unheimlich worldwide have been a Stabilitätsfaktor erwiesen. pillar of stability, In particularly over the last Indonesien few haben months wir im when Frühjahr it was unsere more or less 33. impossible to travel. Tochtergesellschaft gegründet We founded our und gemeinsam mit unseren 33rd Vertretern in subsidiary in Tunesien ein Indonesia in wesentliches spring, Element and ermöglicht, together with jeden our Tag nahe an representative unseren Kunden dran zu offices and our sein. sales agencies worldwide, these Unsere organizations allow Umsatzverteilung us ist to im be Vergleich zum close to Vorjahr our konstant customers. geblieben. Das heißt, wir The erwirtschaften distribution of weiterhin den turnover größten has Teil unseres remained the same Umsatzes, as in the nämlich previous year. 44%, We still achieve in most of unserem our Heimmarkt, turnover, der EU. namely 44% in our domestic Die market, the USA European bleibt mit Union. 13% Anteil unser With a größter share of Einzelmarkt 13%, und the alle anderen USA is Märkte still our weltweit machen largest single 43% market, vom Umsatz and aus. other markets worldwide Und nun account for ein paar 43% of our Maßnahmenüberlegungen turnover. über unsere Mitarbeiter Now,
I'd like to hand over to Martin, who will speak about our employees and our investments. Thank you. Well, of course, we're delighted with the high demand for kitchens, furniture, and consequently our products. But it poses extreme challenges for our company, especially in the field of production. Our focus on supply security has demanded extra efforts and an extremely high level of commitment in many fields. It is thanks to the commitment, flexibility, and above all cohesion of our employees that we have been able to deal with this last financial year. We'd like to take this opportunity to thank them for their commitment. It is not to be taken for granted. At year end, we employed 8,778 people worldwide, 651 of whom in Vorarlberg. This means that we were able to recruit 371 employees in Vorarlberg in the last financial year, 429 worldwide. Dual vocational training continues to play a key role in the training of skilled workers. We will welcome 93 new apprentices to our plants in Vorarlberg on the 1st of September 2021. 10 young women and men will also start their career with Blum in the USA and Poland. This means that as of the 1st of September 2021, 410 trainees will be serving an apprenticeship at one of our 3 sites. The disruptions caused by COVID-19 did not have an impact on the number of new apprentices. The number of new trainees that we take on every year is based on medium-term requirement planning in our plants. It is essential for us to have highly trained professionals to design and implement our highly automated and technologically demanding production processes. Having our own vocational training program is therefore a long-term investment in our business location. In addition to investing in the training and development of our employees, we are committed to the continuous and long-term expansion of our production capacities. This applies to both the expansion of production sites and to our machinery and systems. The development of production capacities takes many months of advanced planning. Short-term responses are not feasible. That is why our investments are based on long-term planning. Investments worldwide totaled 259 million euros in the 2021 financial year. The majority of the investment, namely 68%, was in our main production sites in Vorarlberg. In addition to the expansion of our 8 plants in Vorarlberg, more and more importance is being attached to our international production sites. We set up production facilities on site where there is high local demand and it is sensible to do so from a logistics viewpoint. Today, we have production sites in Europe, the USA, Brazil, and in future also in China. Our 8 plants in Vorarlberg are our main production sites. It is from here that we supply products, components, and technology to the whole world. That is why it is necessary to continuously expand these plants. The extension to Plant 4 in Bregenz is almost finished and will be put into operation in summer. This will provide us with 49,000 square meters of extra floor space for the production of box and runner systems. Construction work has started on the extension to production facilities and the high bay warehouse at Plant 6 in Geisa. The project should be completed in mid-2023. The extension will create 20,000 square meters of extra floor space for the production of components for our box systems. This picture here is a rendering. The picture is not yet, the building has not yet been completed. Our plant in Poland works closely with our plants in Vorarlberg. In Poland, we manufacture
individual Also products, Komponenten und carry out Baugruppen für unsere packaging, Vorarlberger and Werke produce fertigen. components and assemblies Mit for dem our Ausbau plants ab in Herbst Vorarlberg. 2023 schaffen wir auch hier The zusätzliche Fläche expansion für scheme Produktion starting und autumn Logistik. 2023 will create extra space for production In and China läuft logistics. mit dem Bau des neuen Produktionsstandortes alles Construction work geplant. on our new production facilities in Berechnet wird China is also Fertigstellung going Anfang according to plan. 2022. Completion is scheduled in early 2022. Wie letztes Jahr schon berichtet, ist China As ein we sehr reported dynamischer, stark wachsender last Markt, year, vor the allem im Bereich Chinese der market is Hingesysteme. undergoing strong growth, Um dieser above all in the field Nachfrage of hinge abdecken systems. zu können, To meet haben wir uns this dazu demand, entschlossen, eine lokale we Produktion decided to set up aufzubauen. local production facilities. Mit der lokalen Fertigung sind wir näher am Kunden und damit flexibler, da wir die It will give langen us greater Transportwege flexibility, vermeiden. will be closer to our Lange customers, Transportwege and it will können, reduce wie wir im Moment transportation merken, zu distances. einer großen Herausforderung werden. Long Auf das Thema Herausforderungen möchte transportation ich distances can hier nochmal lead gesondert to eingehen. extreme challenges, and we'd like to go into these challenges in a minute. Ja, im Frühjahr 2020 haben wir uns doch alle noch gewundert, als die In spring Baumarkte aufgesperrt haben. Philipp, 2020, Sie hatten we andere were Standorte, astounded by andere reports of haben Reihen people gedruckt. flocking to DIY stores Aber and wir haben garden es in letzter centres. We Zeit still nicht have von these selbst pictures in our mitbekommen. heads. In the Zuvor hat es meanwhile, sich in however, Markthäusern, most of us have experienced it Preise for Wohnungsbau und ourselves. For months, Renovierung it's been gehen in die difficult to get Höhe. hold of handymen. Lieferzeiten The ziehen sich cost in of die Länge. construction and renovation work has Im März haben rocketed, wir erlebt, dass ein and einzelnes delivery takes Containerschiff das im ages. Suezkanal In feststeht. March, we Wochenlang experienced how a internationale single Lieferketten container sich ship in Bedrängnis blocked the bringen. Suez Canal and Es wreaked scheint also havoc da with einiges was zu international tun. supply chains for weeks. Lots of things seem to have gone off the Auch wenn diese rails. Zahlen, dieses Umsatzwachstum suggerieren, Even dass wir if the uneingeschränkt figures zufrieden sein suggest könnten, that we can be bleiben more trotz than des Wachstums satisfied with etliche the situation, Sorgenfalten we bestehen. still have numerous Ähnlich wie viele andere concerns müssen despite auch our wir growth. teilweise Like unsere many Lieferzeiten others, anpassen. we also Der had to rapide adjust Anstieg der some of our Nachfrage aus delivery den Märkten times nicht von heute auf because morgen we so were wieder not umzusetzen. able to meet the surge in Dabei demand in stand some of und our steht markets die overnight. kontinuierliche Versorgung unserer Our top Bestandskunden immer an erster priority, Stelle. however, is to guarantee a continuous supply of products to our existing customers. Philipp angesprochen hat oder die uns sehr Our beschäftigen, focus sind is currently on erstens die three Verfügbarkeit main von issues. Rohmaterial, First, allen the voran Stahl. supply of raw Wir sind materials, in aktuell mit einer particular massiven steel. Verknappung konfrontiert. There is a major Zusätzliche Mengen shortage sind am of Markt steel kaum zu at the bekommen. moment. It is very difficult to Zweitens, purchase die additional quantities angespannten on the market. internationalen Lieferketten. Second, international Mit dem supply sprunghaften chain Anstieg der challenges. Nachfrage in verschiedenen Branchen sind die Puffer Buffers in den are more or Lieferketten less leer. empty due to the Das rapid heißt, jedes increase in demand in many Versorgungsproblem schlägt industries. sofort In durch die other ganze words, Kette durch, vom shortages Rohmaterial have bis an zum Endkunden. immediate effect on the entire chain, from raw Drittens, die materials to rasante the end product. Preisentwicklung beim Rohmaterial Third, und den the Transporten. rapid increase in the cost of raw Beim materials and Stahl freight sprechen wir von shipments. einer Verdoppelung des Preises The price innerhalb of der steel 6 Jahre. has doubled Auch over die the Preise für past 6 Druckstoffe, months. Verpackungen, Zink There has also been a und stark Aluminium schlagen rise stark in the an. price of plastic, packaging, Eine zinc, and ähnliche Entwicklung aluminium. sehen wir beim Transport sowohl im Land als We auch im see a Seeverkehr. similar situation in the field of Da die lückenlose transportation, Versorgung where unserer overland Kunden and oberste ocean freight costs Priorität have hat, increased dramatically. müssen wir diese We have Preisentwicklungen no option but mittragen. to go along with these price increases because we want to Wie ensure Sie seamless hier sehen, deliveries to our bestehen unsere customers. As you can Beschläge see here, aus unzähligen our, Einzelteilen. our Am Ende fittings brauchen Sie consist of Gesamtstücke countless von, component um parts. ein funktionierendes Produkt Ultimately, every herzustellen. single component is Wir needed sind for a dabei functioning natürlich auch product. auf die Versorgung durch unsere Lieferanten Obviously, we also angewiesen. depend on reliable Bisher deliveries from konnten wir our hier suppliers. gemeinsam eine gewisse And we're Kontinuität very glad gewährleisten. that through concerted Doch hier zeigt efforts, sich we've der been Wert able to ensure langfristiger continuity. Partnerschaften Here again, deutlich. we see the Du hast importance es of gesagt, wir long-standing beschäftigen uns partnerships. extrem eng mit den Themen As you've Lieferzeiten, said, Martin, yes, we're Verfügbarkeit von currently Rohmaterial, investing a lot of time and Preisentwicklung energy in dealing with delivery times, und auch wenn wir shortages, and intern alle price erdenklichen increases, Maßnahmen but ergriffen haben, sind uns bei gewissen externen Faktoren einfach die Hände we gebunden. must Und an dieser Stelle not möchten wir auch lose unseren sight Kunden of für ihr a Verständnis primary während dieser focus of ours, Substitutionssituation and that danken. is continuously develop new and optimize existing Trotzdem, products bei and all diesen services. And we want to Herausforderungen gibt thank, es einen wesentlichen Fokus as I nicht said, aus den Augen zu we verlieren, want to thank nämlich die customers for kontinuierliche their Neu- und understanding, the Weiterentwicklung fact that unserer we're doing Produkte und everything we Services. can to ensure Denn innovativ zu deliveries, bleiben, but heißt sometimes a lot gleichzeitig more auch, can be das done. Unternehmen As I said langfristig in die before, a Zukunft führen primary zu wollen. focus is
to develop new and optimize Die existing fehlenden products and Möglichkeiten des services. direkten We firmly Kundenkontaktes believe oder that die Messen, ja, wie innovation gesagt, will allow das us ist to alles secure a andere lasting als future erfreulich. Denn for unsere our business. The Produktindustrie lack of macht natürlich das, was opportunities for versprochen direct ist, wieder. customer Es contact geht um and Bewegung, trade es geht um fairs makes things Design. very difficult Das indeed. haptische You need to Erlebnis wird quickly, dabei to quite wirklich literally eine Schlüsselrolle grasp our spielen. product. It's all about motion and design. Die The Absage haptic unserer experience Leitmesse der plays a Interzum key als role. That's Präsenzveranstaltung why we were war faced daher with für a uns big eine echte challenge Herausforderung. when Was our ist der Ort, wo alles trend-setting fair zusammenkommt? Unsere Interzum was weltweiten Kunden, die cancelled as a Innovation, das physical Gespräch darüber, event. das Feedback, das Personal Erleben. exchange with our customers Aber wie worldwide is heißt es so very schön? important to us. Wer etwas nicht But will, as findet they Gründe. say, Wer etwas will, those who findet Wege. don't want to do something will find excuses. Mit Those unserer who hybriden do will Veranstaltung find Blum ways. haben wir die So neuen digitalen we Technologien used genutzt. new Und ja, digital es war auch für uns technologies ein to neues stage Erlebnis. our hybrid event, Mit Bloom Profis wie Connects. TV-Sets Yes, zu it was a new arbeiten, experience for all of us, unabhängig von working with Zeitzonen und professionals on a TV Eventzuseiten, set, unsere Kunden broadcasting to virtuell customers all mitnehmen over the können, world, Messestand zu regardless of erleben, time zones, ja sogar jeden Morgen in der taking our Messe zu customers sitzen. on a virtual tour of our fair stands, and Aber even wir having konnten mit makeup einer guten applied Kombination every aus morning. lokalen Veranstaltungen bei unseren We Tochtergesellschaften presented our vor Ort innovations to customers using und a digitalen good Elementen combination of local events unsere at our Innovationen market vorstellen und auf diese organizations and Weise extrem virtual viele Kunden experiences, weltweit and in erreichen. doing so, Auch reach solche, die many normalerweise customers nicht nach worldwide, Köln kommen even würden. customers who would normally Und wir not sind have überzeugt, traveled dass wir to viele Cologne. Entwicklungen dieser letzten 1,5 Jahre nicht einfach We're über Bord werfen convinced werden. that many developments of the Im last one and Gegenteil, a auch wir half waren years überrascht, are here welche to stay. Möglichkeiten sich aus dem We were digitalen actually Format ergeben. quite surprised by the Natürlich possibilities immer offered nur by a digital in format. Kombination mit dem persönlichen Naturally, Gespräch, only in aber als combination ideale with Ergänzung personal dazu. conversations. That is to say, to supplement in-person Und nachdem events. es bei unseren Produkten um Bewegung geht, setzen wir uns jetzt in Now, we Bewegung. spoke about motion, and our Ich möchte products Sie are all about einladen, man hat motion. zwar We're going gesagt, to die move now, Tatsache, and dass I'd wir like erwarten, to dass die Journalisten sich bewegen, invite möchte ich you. aber I was schaffen. told that you're not Wir allowed werden to nämlich einfach tatsächlich ask so journalists to 30 move in a Minuten, press um conference, ein but paar I'd Produkte like the sich journalists anzuschauen. to come with me now, Einen move 10 Bildschirm minutes to dürfen have a Sie in look Ihrem at the Sitzung gleich. products Unser Kameramann themselves. Bernhard wird Now, das Geschehen für Sie if einfangen. you have joined us online, then you can just sit back and relax. Our cameraman will capture the happenings for you. Dann einfach Platz, wohl Platz für. Take a seat, please. Da ist ein Tisch, dort ist noch Platz. Wir können doch stehen. There's a table there, or you can stand as well, whatever you like. Innovationen sind unsere Versicherung für die Zukunft. So, Wir haben darüber innovations gesprochen, dass das safeguard eigene our Zuhause future. vermehrt an We've already Bedeutung gewinnt. spoken about the fact that Und die people are Menschen attaching veranlasst more werden, mehr importance to Möbel und their Küchen homes, auch zu and the investieren. situation has prompted them to Wohnräume invest more in verschmelzen dabei furniture and kitchens. zusehends. More and more people are Der Trend merging entwickelt kitchens and sich zu living höherwertigen area, Möbeln, and there's a die auch trend eine höhere towards high Individualität quality ermöglichen. furniture which enables greater Und trotzdem individuality. sind sie weiterhin hochfunktional. Denn And schön und this praktisch, das furniture sind aus has to unserer be Sicht keine extremely Widersprüche. functional. Das We sind believe die that zwei the wichtigsten terms Ansprüche, beautiful and die uns practical so vereinen do können. not contradict each other. Und For genau us, it's hier a matter of benötigt unsere combining these two Innovation, very Ideen, important Lösungen requirements. And this einen is Beitrag exactly leisten. where we come Was into uns play beschäftigt, with ist our das Thema innovations, Stauraum, solutions, and Ergonomie, ideas. Funktionalität Storage space, oder auch Design. ergonomics, functionality, Diese and Themen design, bewegen these uns are und the treiben uns topics that an. move us and drive us. Dabei beobachten wir, wie sich Menschen in ihrem We Zuhause, in monitor ihrer Küche how bewegen. people use Wie their oft machen sie kitchens every Auszüge aus? day. Wie viele How Kilometer often laufen they sie? open a Wie oft pullout, bückt man how sich? Wie oft often streckt man sich? they Das sind bend alles down or Fragen, mit der stretch sich to unsere reach things, how many Betriebsverwaltung miles they cover a day. auseinandersetzt. These are the questions Aber bevor our ich in das requirements research Konkretere department und strives to answer. Design mit But uns before in I die go into the Küche nitty einzutauchen. gritty, join us on a journey into this Das ist world. ein Scharnier. 70 Gramm gehärteter This Stahl. is a Mit hinge, höchster Präzision 70 geformt, grams of gepresst, hardened gestanzt steel und formed, montiert. pressed, and assembled into a piece of high Ein precision Scharnier von hardware. insgesamt mehr als 2800 Just unterschiedlichen one of more than Beschlagmöglichkeiten in einer Küche. 2,800 possible furniture fittings in a kitchen. In einer Küche mit durchschnittlich 9,3 In a kitchen Quadratmeter. that Platz measures genug für 9.3 square 462 meters Meter on Wege, average. die eine durchschnittliche Enough Person space in for a dieser person einen to move Küche zurücklegt. 462 meters, which Das is the entspricht dem average distance they Energiegehalt von cover in a 400 Gramm kitchen, Orangen. causing them to burn
energy content of 400 grams of In einer Küche oranges. von heute finden 72 Today's Kochutensilien kitchen is zusammen mit equipped with 350 Kilogramm 72 anderen Staub cooking unter Platz. utensils and accommodates 2 bis 3 Stunden 250 hält sich ein kilograms Mensch of hier an storage einem ganz items. normalen People Tag spend auf. 2 to 3 hours in their kitchen Beispielsweise, on a normal um zu day. kochen. For Ein example, schnelles to cook Mittagessen, food, ein dreigängiges a Menü, quick lunch, a 3-course meal, vielleicht. whatever. 25 bis 72 Arbeitsschritte sind dafür Food is notwendig. prepared in 25 Wasser to erhitzen, 72 steps. Petersilie schneiden, Boil Kartoffeln water, schälen. chop Wo ist parsley, der peel Kartoffelschäler? potatoes. Oh, Die Wahrscheinlichkeit, dass where's the er unter potato 5 peeler? Sekunden zur Hand ist, The liegt bei probability of finding the 70%. peeler in under 5 seconds is 70%. In einer Küche bewegt eine Person an einem ganz A normalen Tag person ca. moves around 26 26 Kilogramm Gewicht. kilograms of items daily in Dafür a beugt sie kitchen. sich mehr als 15 Mal To do so, und they nutzt bend dabei den down more than Großteil ihrer 15 times 650 and Muskeln. use the majority of their 650 muscles. Das Öffnen der Oberschränke. Lediglich ein Wall Fingerdruck ist dafür cabinets with lid notwendig. systems open at a touch. Das Geräusch, das dabei entsteht, liegt bei 16,8 The Dezibel. opening sound Für is das menschliche Ohr 16.8 fast nicht decibels, wahrnehmbar. which Nicht is einmal für almost jene, die imperceptible to the sonst human alles ear, hören. not even to those who normally hear everything. In einer Küche sind durchschnittlich 7 Schubladen, An 20 average Scharniere kitchen is und ein equipped with 7 Klappensystem drawers, verbaut. 20 Sie hinges, alle werden and an einem one ganz wall normalen cabinet Tag lid mehr als system. 80 Mal They are all geöffnet und opened wieder and geschlossen. closed more than 80 Das sind times a day. 537.600 Mal in That's einem einzigen Möbelleben. 537,600 Exakt times in the 20 lifetime of Jahre, the furniture, falls Sie gerade which is nachrechnen. precisely 20 In jedem years if you're einzelnen doing the Möbelleben sums in steckt your nun head. das Know-how von The 350 know-how of Köpfen und die 350 Erkenntnisse aus experts mindestens and the 14 findings of at Studien. least 14 studies have gone into every individual Warum component wir of es this so genau kitchen. nehmen? Weil wir die Why is Bedürfnisse der precision so Menschen important to verstehen us? wollen. Because we In der Küche understand people's needs in the kitchen und in jedem anderen Raum, in dem das and Leben in zu Hause every ist. other living Denn das space. ist die Quelle unserer This is the Inspiration. source of Blum our Inspirations. inspiration. Fürs Leben Bloom gedacht, Inspirations, fürs Leben designed gemacht. for living, made for Ja, life. fürs Leben gemacht. Ich glaube, das ist wirklich auch der Anspruch, den Yes, wir uns made selber for stellen, wenn wir neue Produkte life. I entwickeln. think Ist die that wichtigste is the Frage, requirements möchten wir that das we Produkt want zu to Hause einsetzen? meet, Ich glaube, meet wir selber when sind we da eigentlich der develop Maßstab products. We und want möchten to be able wirklich to auch use them den Weg ourselves. That is weitergehen. the best Und jetzt benchmark möchte for ich, our nachdem products wir and zum the ersten path Mal we neue want to Gestalten schauen, continue uns und die to Möglichkeit nutzen, take. einfach ein And paar Produkte auch live I would like to make the most vorzustellen. of this opportunity here Die to erste show Frage, die you Sie sich some vielleicht of stellen, our ist, was latest verbirgt sich hinter innovations dieser Welt? live. Now, the question that Wir you haben ja might be davon asking gesprochen, yourself dass now is Räume what is behind this multifunktional wall? werden, dass sie We spoke about the verschmelzen, fact dass wir zunehmend that auch spaces are Flexibilität becoming brauchen. Ja, das multifunctional, hat that uns they're angetrieben, merging neue more and Wege zu more, entwickeln. that they have Ein to be Logo ist put ein to different uses, and Pocket-System, that's what prompted us das to heißt, develop Revigo. Revigo ich is drücke a Sie auf die pocket Tür, system. schiebe That sie zur means Seite I press the door, und versorge sie push it to one side, in einem and Pocket. these doors disappear into a pocket. Das geht mit sogenannten Doppeltüren, aber genauso gut mit This einer works Einzeltür. with double doors, but also works with a single door. Und sofort nach dem Öffnen ist die Küche voll And funktionsfähig. immediately we Was see uns wichtig a war hier kitchen in ist front of wirklich us auf die that we can Bewegungsqualität use. zu We have achten, auf full die access to. Designmöglichkeiten, aber auch ganz It was wesentlich important für unsere for Kunden, us, speziell die of einfache course, to Planbarkeit achieve und auch enhanced auf die convenience einfache and design Montage an and der design Wandtür. options, but also it's also Was spannend important ist, to ist, us to diese focus on Türen, die easy verschwinden, planning for ergeben our sich auch customers and dahinter ganz neue simple assembly for fitters Gestaltungsmöglichkeiten, on wie zum Beispiel site. da Another important thing Ladungszüge is that oder auch, we ich kann now have Innenauszüge new einsetzen, design wo options ich sehr behind schnell und these einfach doors. zum For Einbau gut example, zugreifen pull-out kann. shelves or these Lego blocks, inner pull-outs that provide easy access and clear visibility of Thema storage Stauraum. items. Wir alle haben zu wenig Platz zu Hause. Now, talking about Das heißt, man storage nützt space, we jeden all have far Winkel, too den man little zur storage Verfügung space hat at home, und oft so it's auch sehr important to use hohe every inch of Stauebenen. space that you have Da steht dann available, vor der and Tür also das Fondue-Gitter, das possibly man einmal im Jahr storage braucht. levels up to Und the dann nimmt man halt ceiling. einen Stuhl You oder might einen put Stemmel keep things und there steht that dort you drauf. hardly ever used, Auch dafür fondo haben wir eine steps, for Lösung example. entwickelt, Normally unseren you Space Step. use a step ladder and climb up, Ein Tipp, but der sich we have unmöglich developed a new wunderbar integriert. solution to be able to access these Und dann ist mir higher erlaubt, eine storage ganze levels. This Stauebene is the höher space alles step. ganz It's a einfach plinth zu that erreichen. allows me to easily access higher storage levels. Wenn wir über Designtrends sprechen, so ist es nicht unser Anspruch, Now, dass wir die talking about Designtrends prägen. Das design machen die trends, Experten, we das machen unsere do Kunden. not Aber dictate ja, es ist design unser trends. We Anspruch, dass leave that unsere Produkte diese to the Trends experts, to our unterstützen. customers. But we would like Und to ein Trend, den wir support sehen, und these das sieht man, trends glaube ich, and auch help our an dieser customers meet Küche, in these diesem trends. Schauraum There's one grundsätzlich, trend that we have ist, dass wir immer seen mehr recently, dunkle and you Küchen, see dunkle this in Möbel this sehen. show kitchen here, that there are more and Und more hier haben wir dark furniture, verschiedene dark Lösungen entwickelt, damit auch cabinets. unsere It's Beschläge demonstrated here. We've hier come gut up with harmonieren, solutions to ensure wie zum that Beispiel our Scharniere in fittings schwarz
hinges harmonize beautifully with the dark furniture. Here you see hinges in onyx black.
Klappensysteme And mit you dunklen also Abdeckkappen. see lift systems with dark Und cover natürlich auch ganz wichtig, caps. unsere Of course, it's Boxsysteme, also very wie hier important unsere neue to Meriva-Box show you in our dunklen box Farben, systems here, die the sich new wunderbar Meriva hier box in integrieren. dark colors that merge beautifully with the furniture and build into a beautiful whole. Sie kennen das vielleicht beim Kochen, das ist jetzt kein gutes Beispiel, weil die Arbeitsfläche Um, mehr oder weniger leer ist, aber es passiert doch recht you're oft, dass man probably sagt, boah, ich familiar with hätte the gerade jetzt situation when zusätzlich you're ein bisschen cooking that your Arbeitsfläche für work etwas zum Machen. Hier tops haben wir are eine ganz einfache crammed Lösung, with da braucht things. In nämlich this ein case, our Quadrat, worktop is empty, but normally they're das sich normally crammed herausziehen with lässt items. And for mit this einer reason, Arretierung we've zur developed a Bombensicherheit. new pull-out shelf Perfekt. with a lock open stop to create Um extra ein Tablett worktop area. abzustellen. The lock open stop ensures that the shelf is held Nochmals kurz securely zurück in zum Thema place. Design. Wir finden Let's go unsere back to Beschläge the grundsätzlich topic schön und die of darf man zeigen. Aber es design. besteht der Wunsch We einiger, believe that dass our Beschläge fittings are komplett aus beautiful, dem but some Bildfeld verschwinden. people would like Und fittings to wir haben disappear uns dieser completely. Herausforderung gestellt, wie Sie in And diesem Beispiel we have sehen oder taken eben on gerade this challenge, nicht as sehen. you can see this Ein schön example here, or beleuchtete actually you Betonwand, cannot see. die kein Beschlag This is a lösbar ist. beautifully illuminated Der display Beschlag, cabinet, and you cannot unser see neuer a Aventos fitting. 8K, The fitting, der voll our new funktionsfähig Aventos ist, ist zu schmal gebaut, dass er HKI sich in die is fully Seitenwände functional fitting, integrieren is lässt. so Und damit erhöhen streamlined that Sie it has die been Insider- completely integrated Gestalter ganze inside of the Optionen. cabinet. And of course, this new solution offers designers undreamt of possibilities. Und so wie wir bei Revego davon gesprochen haben, dass es oft erwünscht Just ist, die like Sitzfläche we've seen leicht with zu verdecken, Revigo, können wir das auch um, mit Aventos, uh, unseren Klappensystemen. we can also use Auch hier Aventos kann ich lift sehr systems große to Flächen conceal ganz large einfach areas. über einen So Fingertipp here we see öffnen. that a Das large Stahlgut, das area normalerweise can geschützt be aus dem opened up Sichtfeld ist, at ist a somit in meiner single Reichweite touch. und nichts ist im Weg. Ich kann wunderbar arbeiten. Access Und in diesem the Fall front haben wir lift sogar up noch out of the die user's Geräte way. You dahinter have easy versteckt, wie zum access Beispiel ein to Kaffeemaschine contents. In this oder ein case, we've also Backofen. Und da schauen wir mal kurz concealed a rein. coffee machine behind the front and also an oven. We're going to have a quick look inside this oven, if I can open it, that is. Geht ein bisschen durch. Jetzt da. It's taking its. Aha. Oh, yes, it is working now. Okay, and what do we have here? Und schon haben wir, Bernhard, du siehst es, orange Blumenkekse aus dem Ofen gezaubert, die And wir here jetzt we ganz schnell have anrichten. conjured up some biscuits, so which we're going to get ready for you. So, das sind viele Kekse. Lots of Hoppa. biscuits. Passiert, wenn man es Corona-konform Whoops, macht. daisy. Yeah, that's what happens if you want to adhere to COVID-19 guidelines. Puderzucker darüber. Well, we're just going to add some icing sugar. Und schon ist angerichtet. And Einfach und schnell. voila, ready for serving. Und das Schöne daran ist, Very wenn quick man and aufräumen easy. And möchte, the best thing was about auch noch it wichtig is ist, geht that das if you want to ebenso clear schnell. things away, which is of Backofen course zu, important, it can be done in a zusätzliche jiffy. All you have to do Arbeitsfläche is ist close the natürlich oven. auch You die can Klappe, die ist quickly elektrisch. push Auch away hier the pull-out genug shelf, the Benachrichtigung extra davon. worktop Sie fährt heraus surface, the und Aventos ich kann wall auch cabinet Revego closes wieder at the schließen. press of a button. And I can also close Revigo at the press of the door here. Und schon haben wir wieder aufgeräumt. So a single touch suffices Das to Schöne an diesem close Modell, wenn man everything live hier ist und nicht nur and clear up online dabei ist, everything. wie in diesem Fall. Guten Appetit, So Barley, bitte, our Never journalist who Met decided to Revo. join us in person today had the advantage of being able to enjoy these biscuits. Enjoy! Ja, das waren nur einige unserer Innovationen und Ideen. Und wir So haben, these were es gibt just viel a zu few tun und of zu our gestalten, innovations um and künftig noch ideas. weiter zu entwickeln. We've still got a Eine lot of work praktische cut Lösung out for us mit to einem further Blick auf enhance modernes kitchens Design, and furniture. das bei On the one Homes hand, it's about funktionelle creating Küche practical auszuprobieren solutions. On the ermöglicht. other, enabling modern design that gives Hier every gibt one es of us the nahtlos possibility zwischen to Martin create noch ein Beispiel. individualized Aber das solutions. And now, machen wir bei Martin Bedarf. and I would like to conclude this
press conference by looking ahead to the forthcoming financial year. Thank you, Philipp. So let's have a look ahead to the coming months. As regards COVID-19, we're quite optimistic about the future. The pandemic is not yet over, but we believe that increased vaccination rates will avert the need for further lockdowns and consequently prevent major disruptions. We're also optimistic that people will continue to attach importance to their homes and that there will still be a demand for high quality furniture and kitchens. Our customers are also quite optimistic about the next few months. How people will spend their money in view of our newly regained freedoms is not yet clear. We are concerned about international supply chain challenges and the supply and cost of various raw materials. We hope that this will not lead to domino effects. Looking back, we can see that rapid developments of this kind have rarely been good signs of what is to come. Inflation, the possibility of increasing interest rates, the development of the global economy. These are all topics that we will have to keep a close eye on. We hope that this will not lead to an overheated economy. So all in all, we believe that we will have positives, that things will develop positively, and yet we'll have to learn how to handle the situation and work with our partners to find solutions. We strive to give our best every day um, to be a trusted partner to our customers. Certain values have gained importance during COVID times. One of them is definitely the wish for safety and trust. We wish for stability and continuity, for relationships that we can rely on. And we strive to live these values in day-to-day business with our partners, our customers, and our employees. The strong, trusting relationships provide support in challenging times. We've always been committed to a long-term orientation and will continue to do so in the future. And that is why we will continue to focus on developing our markets, building close customer relationships, and promoting innovations in the field of products and services. This will be our contribution towards making kitchen and furniture a mesmerizing experience for end users. So, in this spirit, let's move the world together with moving ideas. Thank you very much. So I just got hold of this office tower to introduce the last part of the press conference, the questions answers. We'd like to say goodbye to everyone who's joined us via YouTube. So that was the end of our live stream. Thank you for joining us and for showing interest in this event.